ሰላም ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ፓይታጎረስ ቲዮረም ምን እንደሚልና እንዴት ድራይቭ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። So Pythagorean theorem states that if we have a right angle triangle like this, ወይም right angle triangle የምንለው ይህ ትራያንግል ነው። ሁለቱ ሳይዶቹ 90 ዲግሪ መስራት የሚችሉ ማለት ነው። So let's call this side A, ከዚህ ያለውን ሳይድ ደግሞ B ብንለው, and then this side will be C. So if we have like this, we can find C by using A and B. A እና B ተጠቅመን C እንዴት ማግኘት እንደምንችል የሚነግረን ቲዮሪ ነው ፓይታጎረስ ቲዮሪ የሚባለው። So C squared is equals to A squared plus B squared. So in order to find C, we can do a square with both sides. So C will remain C square will remain C, and we have A square plus B square here. ስለዚህ በዚህ መንገድ C ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So let's do an example. So let's say this side is 3 and this side is 4. So in order to find C or the hypotenuse inside ለመፈለግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? C square is equals to A square plus B square. Since A is 3 square plus 4 square. 3 square is 9 plus 4 square is 16. So when we add this, we find 25. So C square is equals to 25. We can make both sides square root, and then we find C is equals to square root of 25, which is C is equals to 5. So we can do here 5. Thank you for watching.